Assalamu alaikum warahmatullahi. A cikin wannan bidiyon zan mana bayani akan bundle analysis. So wanda so da yawa mutane kan tambaye ni wani tool nake amfani da shi ko kuma a'a ya nake yin nawa bundle analysis din, wanda a wannan bidiyon insha Allah zan amsa mana dukkan tambayoyin. So kamun mu ci gaba, ina gayyata mu da mu subscribing da wannan channel din because ina dropping videos around dex trading wanda ya kunshi strategy ne, tools da nake amfani da su da sauransu. Kun ga recently na dropping wannan degen strategy wanda da yawa mutane sun yi maraba da shi, sun ji daɗin shi kuma suna using din shi, wanda kuma har gobe za ka iya amfani da shi. Sannan na using wannan shi ma volume strategy din, shi ma za ka yi amfani da shi. Sannan ita kanta Axiom din, in baka fahimci ya take ba, na yi video akan ta wanda duka a yaren Hausa ne, za ka iya saurari duk ka ji ka yi amfani da shi. So bari mu ci gaba. So farko, menene bundle ma? Me ake nufi da bundle, ko kuma sannan kuma ya yake a harka ta dex? So in aka ce abu bundle, ana nufin kamar an kunshe wasu abubuwa ne masu kamanceceniya a wuri guda, an dunkule su, wani ya ɓoye wani da sauransu. So a harka ta dex kuma abin da ake nufi kamar mutum guda ne zai sayi token, sai ya kisiya da wallet guda gaba ɗaya abin da yake son ya siya, sai ya kasa wannan sayayyar da yake son ya yi into different wallet nasa. Za ta iya kasancewa wallet 2, wallet 3, wallet 10, wallet 11. So depending on yadda ya ga dama ya abinsa, because a decentralized exchange babu control na cewa ga iya adadin account inda za ka yi amfani da shi ka sayi abu. So wannan shi ne abin da bundle yake nufi, sannan kuma abin da yake nufi a dex trading. So yanzu za mu je, of course za mu nemo token wanda ke da bundle, sannan in mana bayanin yadda duka harkar bundle take a kan shi, sannan yadda za ka tsere masa, sannan kuma abubuwan da ya kamata a ce ka diba kai karan kanka in za ka yi of course trading din akan dex kenan. So wannan shine Axiom, kamar da nace in baka da account zaka iya register. Na aji link a cikin comment section ko kuma a description na wannan bidiyon, zaka iya ka danna ka je kai creating video. Menene ya za ka gane bundle by using Axiom? So one advantage na Axiom shine because yana da real time update akan bundle. Yanzu kamar wannan token din da ya migrating minti 20 da suka wuce, token ne wanda ko da ya fara tun yana anan, na gane shi kamun in fara bidiyon nan yana around 31,000 market cap, amma sai da ya zo ya buga 200,000 da wani abu, wanda kuma still akwai bundle a kansa. So zan nuna mana scenario, zan faɗa mana me ya kamata mu yi, wanda ba za mu ce wai don mun ga bundle ba za mu shiga token ba. So wannan shine. Sannan kuma za mu gwada Axiom da wani telegram bot wanda shi ma ke da bada bundle, sai mu gani wanne ne zai ba ma real data na abin da ke wakana. So yanzu for example, bari mu ɗauki, yanzu kun ga nan muna final stretch. Wannan yana da, kun ga firstly dai abinda za ku iya gane bundle da shi shine wannan alamu, wannan din kamar koko guda 3 haka an jera su, guda ɗaya saman guda 2. kun ga wannan yana nuna 0% ne, ma'ana babu bundle kenan. So still wannan ba shi zai ba mu tabbacin cewa ba mu abu ne, because anything da ka gani on chain from the front end ana iya faking din shi, dole kana buƙatar ka shiga ciki ka yi digging a kansa. So wannan shi ne. So wannan shi kuma yana da 18%, wannan yana da 4%. so muka yi ƙasa, kun ga wannan yana da about 50% ma, so wanda is very terrible. So abin da ya sa ba za mu using wannan ba, ina so mu using wanda yake fresh ne, token ne wanda ya shigo recently, so that ko da kai kaji kana apply, dan na san mostly fresh token suke da bundle da sauransu. So za mu using fresh. Wannan kun ga yayi kwana guda a cikin kasuwa, so ba lalle ba mu abin da muke so ba. Sannan still za mu dawo mu shige shi ma. So bari mu dawo kan wannan da ke da minti 22, yana da, kun ga bundle din ya ma rage, yanzu ya koma 16%. So in yanzu muka danna shi haka, so abin da za ka yi sai ka scrolling down, sai ka zo daidai nan da yake da bundle din, sai ka ƙara tabbatarwa. Sannan kun ga yanzu currently yana da 16.4% bundle a kansa. So wannan ba shi kaɗai bane abin da muke so mu diba, because mun ce yana ba da real time update. Yanzu muka jira nan ko kuma muka yi refreshing wannan page in, za ku ga da cewa nan zai iya ya canza. kun ga gashi nan ma ya canza, ya cire 2 din nan daga 16.42 ya koma 16.4. so wannan shine advantage din Axiom compared to wasu wannan din wannan kenan. So abinda zaka in ka shigo nan, sai ka zo nan karkashin holder, sai ka danna holders. So in ka danna holders,
nan duka zai nuna maka, ta nan gefen zai nuna maka wallet da sauransu. But farko kamin mu yi mana bayani akan nan wallet din shi ma abin da ya kamata a ce ka diba, za mu zo nan in ka dana holders of course zai bude maka nan guda biyu dama, sai ka zo nan under bubble map. So kana son ka diba bubble, amfanin diba bubble din shine zaka ga yadda wallet din suka yi connecting da juna. So kun ga yanzu wannan trader guda ne ke da wallet 1 2 3 4 5 6 7 8, so shi kadai wallet 8. nan kuma muka diba wallet ta fi 10 nan haɗaɗin nan shi kadai. nan ma muka diba nan wurin wallet 4 ne, nan wallet 4, nan wallet wurin za ta kai 8, nan wallet haka. So kun gani zaka yi amfanin diba bubble map din shine daga nan zaka auna ka gani shin wanda information inda bubble map yake baka zai akwai corresponding feature da shi da wannan figure din da Axiom take baka, because wannan two different software ne, saboda wannan bai dependent na wannan ba, wannan ma bai dependent na wannan ba. So Axiom wannan nata ne, shi kuma bubble map din wannan shi ma karan kansa kamfani ne wanda ke rendering wannan service din. So kun ga muna leveraging din abu biyu kenan. So kun ga daga yanayin bundle din zamu ce okay fine, ko da akwai bundle din ba heavy bundle bane, su yasa dama muke da figure kaɗan a nan. Sannan kuma nan based on yadda wallet percentage ɗin yake, kun ga the larger the bubble the more percentage da yake riko, wannan shine abin da yake nufi. So wannan kenan. So in ka diba wannan kai correlating din shi da nan sometimes duk inda zaka ga 55% zaka ga cewa nan bundle din in ka gana 55%, in ka zo nan ka diba bubble din zaka ga they are very choke, ko kuma zaka ga yadda masu kai interconnecting, maybe majority na wallet din sun yi interconnecting da junan. So kun ga wannan is a typical bundle wanda ka san cewa yes bundle din ne tabbas. So sai ka dawo nan, in ka gama da nan sai ka dawo nan under wallet, shi kuma sai ka diba. To abinda zaka yi still dai wannan sign din na bundle da muka sani, kamar wannan uku biyu din nan guda da ke saman biyu, shi din zaka gani. Kun ga wannan yana nuna, kun gani alamun bundler kenan. In kuka gani nan wannan shi ma bundle, wannan shi ma bundler, wato in ka ce bundler shi wanda ya bundle din kenan. So nan ma haka ga bundle. So kuma kun gani one thing da za ku lura da shi shine wannan bundler din, kun ga kwata-kwata abin da ya yi ko ya sai da abin da yake rike da shi. Dunnan da kuka gani wurin $3,000 dan duk profit ce, saboda ya fidda uwar kudinsa a wannan wallet din kawai. Ka tabbatar da wannan bundlers wallet din da ke a nan, shin sun fita ko kuma sun fidda wani kaso nasu daga cikin kasuwar. In sun fitar da wani kaso fine, abin da kake so kenan. Amma in ba su fita ba gaba daya, to gaskiya akwai hatsari. Sannan hatsarin shine ba wai wannan da yake da 16% bundle ba, a'a ina magana kila yana da wurin 30%, sannan kuma yana magana ko 40%, sannan kuma still suna rike da abin nan din. So kaga yana nufin kenan a koda yaushe za su iya sauke abin nan din da suka rike da shi, wanda kuma zai iya lalata token din, considering the market cap din da shi token din yake da. In kun lura kun gani yana da 130. So yanzu imagine a ce wannan bundle percentage in 20% to 30% to 40% ne suka sauke wannan, kun ga definitely zai jawo wasu ƙananan traders da ke cikin nan su ji tsoro su fara sayarwa, wanda shi zai kawo lalacewar token din. So ina fatar abin ana fahimta wannan bayani. So dole za ka yi relating din wannan abu da wannan abu ne. Daga nan ka gano cewa ga percentage inda kake kan shi, ka zo ka diba wallet na bubble map din, ka diba yadda suke interconnected, sai ka zo ka diba su kansu wallet din da suke wannan suka yi bundling din, shin sun fita ko ba su fita ba. Kun ga wannan tunda na fara bidiyon nan nake ganin wannan wallet daga ta ya samu riba hatta kai wurin $5,000, amma ya ki fita. Only God knows. Wani daga nan ne, of course yana daga cikin wallet din da nake tracking shi gayan, wani yana yiwa yana da wani insider information ne, ko kuma ya san wani abu shi yasa kake gani yana rike da token din. Wani kuma kawai conviction ne akan shi, wanda conviction din bai je yadda yake so ba, kuma still bai fita ba, yana hoping za a wani sai an kai wani mataki da yake ganin okay lalle ba za a ce inda yake tunani ba, kawai bari ya dauki yan ribar da ya samu. Amma wannan wallet din tabbas ta kai $5,000 wanda na gani. So kun gani nan profit ne a nan yake nunawa, nan abin da ya sauran musu ne da suke rike da shi. Kun ga percentage inda wannan bundle din shi yake rike da shi, kun ga 2.2%, wannan mai bi masa 2.2, wannan ma 2.2, in muka yi kasa wannan yana riko 2.1. So but mu abin da muke son mu diba, duk inda kaga wannan bundler din sai ka dawo ka diba shin
ya sayar ne ko bai sayar ba. In ya sayar, yanzu misali kamar wannan bundler ne, kun gani shi bai sayar da duka ba, amma quite alright a percentage ɗin da yake rike da shi 2.2% ne, amma me yana still rike da kuɗi mai yawa, wanda percentage ɗin wannan kuɗin a cikin wannan token ɗin is 2.2. So ba mu da tabbacin cewa ba shi ke da wasu daga cikin wallet ɗin da ke cikin wannan ba, because an riga an nuna mana da cewa shi bundle. Abin da nake son mu fahimta kenan, shin wannan bundle percentage ɗin da ke nan in aka sauke shi, shin zai affecting ɗin market cap ɗin, current market cap da wannan token yake? To shi za ka yi la'akari. In kai la'akari da shi, tabbas in aka sauke zai bada matsala, to kai da ake yake karamin trader wannan matsala ne a gare ka, sai ka ja baya. So in kuma ba zai bada wani significant effect ba, fine, sai ka shiga kai abin da za ka yi. So but yana da kyau dai ko ka diba wannan percentage in ka diba bubble map, ka tsaya kai analyzing din wallet din da ke holding din abun nan. In suka fita wannan abu ne mai kyau wanda kake son ka gani, kamar yanzu wannan da ya dan fita da rabi, kun ga ya fita da wani abu, yana rike ne da wani abu, wani kuma yana nan ciki shi ya ƙi ya fita, kun ga gashi wannan. So akwai ire-iren su, kun ga sunan muka scrolling down, ga sunan duk dai suna rike da a wannan. So kun ga wannan token din shi bai ma da wani bundle effect da yawa, wanda shi yake tallying da wannan percentage din da yake wannan. So yanzu bari mu dauki CA din wannan token din, sai mu je Telegram sai mu bincika. Akwai wani Telegram bot, sunan wannan Telegram bot din shine Sol Scanner. So ga username din shi dan sai a rike. So Sol Scanner, kana iya kai using wannan bot din shi ma ka diba bundle din da ke kan token. So sai kawai kai pasting, in ka zo kawai pasting din wallet wannan CA ɗinka za ka yi. To kun ga yanzu nan abin da yake nuna mana bundle din da ke kan shi kwara 7 ne, ma'ana mutum 7 suka yi bundling, sannan sun yi bundling in 39%. kamar yadda na ce muku ko da na fara bidiyon nan, kamun na fara shi na ga bundle din da ya kai 31%, but as time goes on yana rage. So currently sun ce mana abin da ya rage 5% ne, wanda to be honest ba haka bane to some extent, because abin nan Axiom ta nuna mana yana da wurin sha wani abu. So wannan shine amfanin shi. So zaka iya ka danna bundle din. So sannan kuma in ba za ka danna bundle din ba, zaka iya ka danna wannan refresh button din, kun gani zai mana refresh, kun ga ya refreshing din market cap, amma mai bundle din da yana nan still. So sai ka danna bundle. So in ka danna, kun ga abin da yake nuna a nan shine wannan yana holding din 7 wallet ne 38%. So holding percentage 5% yake holding. Dev shi ya riga ya sai da nashi da ya bundle wannan 4.1. So kun ga daga nan ma already, of course wannan total start ne. So wannan kenan na farko 4.5, wannan 0.5, wannan 0, wannan duk sun fita. So kenan 4.5 ake holding currently. So wanda shi kuma Axiom ya nuna mana currently 15% ne ake holding. So bari ma mu yi refreshing din Axiom din mu gani shin zai ba mu wannan information din da wannan Sol Scanner din ta bamu ko kuma a'a ya rage. So ko da na danna refresh dai mun gani yana a 15% ne. So kun gani still dai yana nuna mana cewa muna da 15.62, wanda da azuda ina bayani muna 16 ne. So wannan kun ga still na adamu da shi in terms of bundle. Wannan shine kun ga ya ba da two different information. Wannan yana ce mana yana da just 5% bundle, but abin nan kuma yana nuna mana yana da wannan. So in muka zo shi kan shi bubble map za ku ga cewa ga nan wannan yadda suka interconnecting wallet din nan, kun san da cewa lalle bundle din ya fi 5%. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa nake jin daɗin amfani da Axiom, because tana ba mu real time data. Wannan abin nan two ways ne da za ka iya using bundle analysis, ka using Axiom ko kuma ka using Telegram bot using Sol Scanner. So ba abu ne mai wuya, kawai za ka zo Sol Scanner ka sa wannan ɗinka contract address, sai ka danna wannan bundle ɗin, zai nuna maka breakdown ɗin gaba ɗaya da total da shi dev kansa, sannan da wallet ɗin da suka yi bundling su mutum 7 ɗin gaba ɗaya. So wannan shine yadda nake na bundle analysis. So wannan ba sai kana da laptop ba ko wani abu, da wayar kama za ka iya kai login into Axiom account ɗinka, kai wannan analysis ɗin naka, ka koma Telegram ka using bot ɗinka ka yi buying wannan contract address ɗin. So ina fatar na yi bayanin wannan bundle analysis ɗin. So in akwai wata tambaya za a iya dropping a comment section. Sannan kada a manta a yi liking, a yi sharing wannan bidiyo ɗin saboda wasu 'yan uwan su amfana. Duk inda ka san kake cikin group
Facebook ne, Telegram ne da sauransu inda ake harkar DEX, kana iya kai musu sharing wannan ko WhatsApp group ne su amfana da wannan analysis din. So ina fatar amfana. Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum warahmatullah.